Hello, everybody. It's me again, Amy K. Bormett with the Washington Women in Jazz Festival, the virtual 2021 festival. And I'm here in lovely DC. It's sunny. It's almost could be warm if you tried really hard. And I'm so excited to present the second in a series of 4 concerts every Saturday in March with Mujeres de Iberoamérica in El Jazz and the wonderful director, not the girl from Ipanema, but the girl from Uruguay, live from the beach. This is the wonderful Patricia López. Patricia, look at that life. Hello. How are you? Hola. I'm fantastic. Wow, me too. Yo también. Estoy muy contenta. Gracias. Thank you again for this beautiful meeting, por este encuentro maravilloso. Hoy tengo el honor de hacerlo desde esta ciudad magnífica que se llama Colonia del Sacramento. Queda a 300 kilómetros más o menos de Montevideo y vamos a estar presentando el concierto de Lucía Boffo, una cantante muy hermosa de Ushuaia, Argentina. Les invitamos a que se queden hasta el final, que vamos a tener una entrevista con Lucía y con nosotros. Gracias por estar ahí. All right, and like she said, stick around. We're going to have a wonderful interview with Lucia Boffo, and she's coming to us live from Berlin, and we're going to talk about all the beautiful music that you're about to hear. Lucky you. I hope you're enjoying the sunshine as well, and here it goes. Dum da dum, do da dum da dum, dum da dum, do da dum da dum. Dum da dum, do da dum da dum, dum da dum, do da dum da dum. Sa sa do da dum da dum da dum, do da dum da dum. Sa do da dum da dum. Lejos a favor, donde mi voz se abre huella entre la nieve. Veo tanta quietud, profundidad y sin respirar formo parte del secreto. Andar en silencio, contemplar, recibir. Anhelo el momento de poder ver nevar mi cielo una vez más. Cada día gris. No haré
vivir. Anhelo el momento de poder ver nevar mi cielo una vez más. Cada día gris. Bienvenidos y bienvenidas a este concierto online. Quiero presentarles a mi compañero Juan Ignacio Sueiro en piano. Mi nombre es Lucia Boffo y estamos transmitiendo desde este lugar increíble llamado Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo, o como nos gusta decir a nosotros, el comienzo de todo. Cristal de luz, vas cruzando el canal, tan temprana tu luz se asemeja a una noche de verano. Tu nombre latiendo en silencio, habita en secreto entre cielos dorados. Carece de sol, mas alumbra cenir. La montaña recibe mi llanto, fantasmas del pasado abrazan mi pena viajera, amansan la brisa que acuna este canto. Haz de luz, vas cruzando el canal, tan temprana tu luz se asemeja a una noche de verano. Tu nombre latiendo en silencio, habita en secreto. Desaparecer, perderse en la bruma, es como si el tiempo se olvidara de tu nombre y ya no hay más latidos que aviven la memoria, solo este silencio. Desaparecer, perderse sin querer
arrancara las raíces y ya no queda sombra que ampare tu camino, solo este silencio. Y cuando se acabe toda esta distancia, solo quiero que me encuentres. Y cuando te olvides cómo es mi mirada, solo pido que me escuches y que podamos tomarnos de la mano. Solo quiero que me encuentres. Y cuando te olvides cómo es mi mirada, solo pido que me escuches y que podamos tomarnos las manos.
Antes de continuar, quiero agradecer enormemente esta invitación a participar de este festival llamado Washington Woman in Jazz, a través de este colectivo que se creó llamado Mujeres de Iberoamérica en el Jazz, que es un colectivo que integramos en conjunto con Patricia López, Luz Cuadros, Ingrid Feniger y yo. Y quiero agradecer enormemente también a Ibermúsicas, a INAMU. Y quiero aprovechar también para agradecer enormemente y contarles que esta es una producción realizada en conjunto con Karina Gavalda en la producción y con Alberedi Pilato en la producción y en la dirección. Somos todas mujeres fueguinas y decidimos compartir y realizar esto y compartir este espacio hermoso. Eso es todo. Vamos a seguir con más música. 2, 1, 2, 3. Mirando en el silencio se escuchan tus ganas de estar, dejando que los libros nos cuenten siempre su final. Solo pido tiempo, quizás así pueda entender marca la distancia y si de eso se puede volver y sin dejar de resolver la situación sigo anticipando mi voz hasta que tu manto toda duda. No sé qué es lo que el tiempo espera y qué es lo que no ve. Lord,
Misterio del bosque, si gris es tu manto. Misterio del bosque, ¿cómo será tu canto? Lejana, no tiene fin, navega por los cerros. Ritual, tus llamas van ahogando algún secreto de un bosque que escucha su historia silenciada. Su identidad robada. Quisiera acompañar, ahuyentar la soledad y llegar a tu alma, habitar tu tempestad, todo lo que te hizo mal. Hoy quisiera desterrar y llegar a tu alma
quisiera acompañar, ahuyentar a la soledad y llegar a tu alma, habitar tu tempestad, todo lo que te hizo mal. Hoy quisiera desterrar y así la distancia resignificar. Quiero agradecer a la Televisión Pública Fueguina, a Cultura Municipal de Ushuaia, Tierra del Fuego, y a Estudios OM por sumarse a este proyecto, por creer en nosotros y por querer compartir esta música. Mudar esta sensación que se ha apoderado de todos esos momentos de contemplación, segundos que pasan lento y te comen vivo y no hay nada que puedas hacer, ya no hay nada, eclipse que pausa todas nuestras acciones, listados interminables sin comenzar, cada vez que tachas uno aparecen 5 y no hay nada que puedas hacer, ya no hay nada, ansío dejarte ir, ansiedad lejos, por un río sin fin. La lere, lora, la lere, y netere, lenli, la lenli, ah, netla, lenli, hone, lura, henlui, lura, lera, noya, ne, la la de lore, do, la lore, lora, ere, fero, lera, dia de lore, a don de londe, wo for don de oro, de lo eri, de la luru, ay, era la de la de lore, de lore, no, ay, las cajas ya se me apilan en los rincones, cada vez menos espacios para pensar, dejar que te pegue el sol por esa ventana, que pronto no verás más, qué es lo que vendrá, ansío dejarte ir, ansiedad lejos, por un camino sin fin.
Wow! Lucia Boffo! Hi, everyone. Hi! Wow, so beautiful. Hi, Lucia. Wonderful. Thank you. Thank you, Patricia, for inviting us, the three of us, for having this experience to rethink about ourselves and sharing something that, at least for me, was very special. Very, very special. So beautiful. Well, we're so excited you could be here and have this interview with us. I know that we have some questions. Our friend Pancho is here to help us translate as well, so that we can keep it as bilingual as possible. Just in case. Yo voy a estar For traduciendo para safety. todos los hispanoparlantes que estén por ahí escuchando. Así que, para los que no Perfecto. están entendiendo. Pero Lucía acaba de agradecer. Sí. Porque van a hablar directo. Ok. Así que, eso. Vamos. Perfecto. All right, we have our first pregunta for you. It is from our friend Kathy, and she said, Lucia, what inspired you to become a jazz vocalist? Which really, you're so much more than a jazz vocalist. You're a composer and you're a performer, and this beautiful, thoughtful, artistic vision that you had for this set. So tell us what inspired you to do that. Well, when I was 13 years old, I heard Ella Fitzgerald for the first time. Yeah. And I completely fell in love with her way of sharing, of exploring her voice and her emotions, and the sounds were so from like out of space, but at the same time so familiar for me that I felt so connected, and I fell in love with that. And I started to search who was this woman, what was this music all about, and then I found out it was jazz. And another situation that made me want to become a jazz singer was an amazing singer that I have the fortune to befriend now. That is Jimena Rosé. I went to saw her when I was 13 with my mom to a jazz club in Ushuaia, to a club. We don't have jazz clubs in Ushuaia. It's a small town. They play everything in the same places. But I went with my mom because she wanted us, my sister and I, to see this woman that was playing music, and she was playing jazz, and I was like, what? Okay, so someone can work from this? I want to be a jazz singer. And that was it. Mainly from Ushuaia. And then I started to, I don't know, when I was 13, we didn't have internet. The internet was starting, so I had to pick up from friends of my parents, like albums and musicians. So it was a long journey for me. It was a long journey, but it was beautiful. And a lot of people helped me to learn about this music. La pregunta que viene de Kathy, ¿cierto? Correct. Pregunta, ¿qué fue lo que inspiró a Lucía a ser cantante de jazz? Pero bueno, Lucía en realidad es más que cantante de jazz, es compositora, es parte de cantante de todo. Entonces, bueno, dice que a los 13 años ella escuchó por primera vez a Ella Fitzgerald y fue una de las cantantes que la inspiró un poco a entrar en el mundo del jazz. ¿Correcto? Y también fuiste a un concierto en Ushuaia, yes, ¿cierto? A los 3, con tu mamá, a un concierto que viste a Jimena, el apellido no me acuerdo bien. Jimena Rosé Cholvis, it's her name. She's es una increíble cantante fueguina. She sings not only jazz, but rock, folk, everything. She's amazing. Es la cantante fueguina en realidad que canta de todo, no solamente jazz, sino que rock, folk, de todo tipo de música es lo que estaban cantando. Así que esas fueron sus inspiraciones para entrar al mundo de la música, no solamente al canto. And also something that was very important that I want to share that was so trascendental
I don't know the word in English. You got it. Transcendental. That. Yeah. That when I saw her playing live, I got the idea that I could live from that. That for me. Otra cosa que es muy importante, que lo que se dio cuenta un poco también Lucía, es que se podía vivir de eso. Correcto. Yeah. Wow, that's fabulous. What a beautiful story. I think something that's really important is to figure out how people find music from all over the place. So it's so fascinating to hear that, you were thinking now everyone, the access to the internet and there's so much information. But I think when we were growing up, it was like you had to kind of dig a little bit harder and try a little bit harder to find. When we were young. When we were young. Back in our day. Back in our times, we had cassettes. We had cassettes. I to try hard. This time. Well, I wanted to ask you about these wonderful compositions. What is your process when you start to write a new piece of music? I know you're working also with your pianist Juan. I saw you had some collaborations. But what is the process for you when you start writing new music? For me, writing is something that I do cathartic, como catártico. I use music to process my emotions, the things that I've experienced. It's like a canvas to rethink my life and the things that happens to me. And I mainly start playing the piano or playing the guitar. Those are the two instruments that I use. I'm not so fan of writing music, but I need to because I need to share it with other musicians. But I'm more like, I use recordings a lot, and I also use the tool of improvisation. I like to start improvising and doing like journeys of improvisation, and then record all those improvisations, and then listen to them, and then check if there is something that I liked that I want to use. Or also I like to write a lot, like freely, and sometimes I write, I don't know, poetry, some kind of like that, or phrases or stuff that come to my mind, and I sometimes use those also. It's like, it has, I don't know if it's like one way of composing, but like I have different blocks that I can go to if I feel like I'm into something. Like I spent almost 3 months in Ushuaia, where I record this video, and I didn't have a piano. And now I'm in Berlin. I have my piano here, but so a friend of mine borrowed me a guitar, and I spent like the whole summer playing guitar. I'm not not either a piano player and a guitar player, but I enjoy it, and I like to search, like to find. And I think improvisation, for me at least, is an amazing tool of exploration, of allowing myself to be something that I don't know yet, maybe, or in the other case that I really know and I want to go to it to feel safe. Yeah, beautiful. Well, can you tell us a little bit about Ushuaia? Oh, sorry. Tell us in Spanish, Pancho. La pregunta fue, ¿cuál es el proceso que usa Lucía para escribir nueva música? ¿Ya? Y básicamente lo que dice Lucía es que esto es un proceso un poco de catarsis, un poco de vaciamiento emocional, por decirlo así, de alguna forma. Si bien no le gusta escribir música, trabaja como en varios bloques según lo que ella vaya sintiendo personalmente. Algo así, más o menos, es lo que... Más o menos. Más o menos un poco, ¿cierto? Que es como que vas sintiendo algo, ¿ya? Y lo vas como registrando, entre comillas. En este lienzo, en realidad, en el lienzo que es como el canto, en realidad, que te da como esa flexibilidad un poco para escribir como libremente. También te basas mucho en la improvisación, explorar un poco nuevos géneros, etc. Así que, ¿cómo es?
uso el piano y la guitarra y Piano, la improvisación vocal también. Son mis tools, mis herramientas, y una herramienta. no es que tengo una manera de componer, pero tengo esos lugares a los que suelo ir para encontrarme conmigo. Y quería agregar también que lo puedo hacer en castellano y después lo puedo hacer en inglés, que hace un par de años que estoy usando un programa que se llama Ableton Live, que es like a whole journey, como un viaje increíble, donde puedo sonar varias veces a la vez. Y para una cantante eso es un montón. I discovered this Ableton Live a few years ago, and I've been exploring it, and it's amazing because you have many ways of exploring sounds, and I can sound at the same time many times, and for a singer it's amazing. I'm a huge fan, and I've been exploring it, and I use it in the concert. Yeah. Well, that's what I was going to ask you about this too. Oh, we have another question. So, two-part question. The first part: how do you integrate the Ableton Live with what you're doing in your performance? Just very briefly before we get to our next question from Cecilia. Sorry, Cecilia. I started using Ableton Live because of a friend that I play with, that he's my brother from music, from live, Andres Marino. I have a duet with him, and he's an amazing producer, pianist, and he was exploring the Ableton Live, and he got me like, hey, let's try this. And I was afraid, so I started using like few stuff, like in the concert, I didn't use that much. I used delays, reverb, and some loopers, and that's it. Like playing a little bit with one tool and taking as much as I can of that tool, and how my voice can interact with that. And I'm a huge fan of layers and of choirs and ensembles, or I love to play with people. So the looper allows me to be more people at the same time. And yes, it's a journey. I found that the Ableton Live also allows me to create an atmosphere for me and for Juan, in this case, in this concert, to play over like a scene, like follies. And yes, it's always kind of like scary, because I like to say I'm always one button from success. Always something happening, like, oh no, one button, everything went off, crashing down. Well, it was wrong. No, but now I'm practicing a lot, and I've been practicing a lot to have it as fast as and fluent as I can. Beautiful. Sure. La pregunta era cómo hacía la mezcla de la música, que era usando este programa que no entendí bien el nombre del programa. ¿Cuál era? Ableton Live. Ableton Live. Y bueno, lo bueno un poco de este programa es que puede trabajar en realidad con varios tipos de mezclas de la voz, con varias capas también, distintas capas que trabajar, entonces puede transformarse como en algo mucho más grande de lo que es al principio. Lo que dice finalmente que siempre está como un botón de distancia un poco del éxito. ¿Cierto? Yes. ¿Qué es lo que produce eso? Esa adrenalina, que como es un programa, claro, que tiene un montón de botones y cables, me llevó un tiempo poder entender y sentirme cómoda, pero es un gran programa y por eso fui de a poco. Mi idea es trabajar con una herramienta o dos. Hoy en día puedo trabajar con 3 al mismo tiempo, simultáneamente, y sentirme cómoda con lo que estoy haciendo musicalmente. Y la idea es generar escenas sonoras para que los músicos podamos tocar e interactuar con eso. Claro. Well, our next question is from Cecilia, and she says, I love the song Mudanza. What inspired you to write the lyrics of this song?
mudanza is to move away from something, no? Like I was moving with my currently husband I was living alone and I was moving in with him, and I was really nervous and excited and everything. I had to do like tons of boxes, and I didn't want to do it. I didn't want to do the boxes. I wanted to just be moved out. You know, when you have that feeling like, oh, I don't know. I don't want to put everything in boxes and don't have anything in hand, you know? And I was struggling with my piano because I need to put it in a box, but then I need, you know, when you overthink and stuff. So I composed that lyric about my feelings of that day, of that week, that was so beautiful and excited and scary at the same time, about anxiety, and how anxiety feels. Like the bridge is like that, like the piano going it's like I need it needs to be over, like now I need it to be over now. But at the same time, it's amazing to have this feeling and to have to be able to see everything so fast. And so I wrote that song during that those days that I had to do the move and put everything in boxes. I was playing the piano till the end, till the last day. And then I said, awesome. Oh, I have to move tomorrow. Whoops, yeah. Throw it in the box. La pregunta que hacían a Lucía es qué le inspiró a escribir la canción Mudanza. Y básicamente mudanza justamente tiene que ver con la mudanza que realizó recientemente con su esposo cuando se cambió de ciudad y de continente y de todo. No de continente, perdón, de cuando me fui a vivir con él. Yo me fui a vivir con él en Buenos Aires, la primera vez que nos mudamos. Y tenías que meter todo en una caja, claro, y sobrepensaste mucho, eso te generó bastante como ansiedad, dejar las cosas un poco atrás, los sentimientos, mudarse, sobrepensar un poco las cosas también al mismo tiempo y dejar todo atrás. Es un poco la inspiración. Beautiful. Yeah. Well, we of course we have to ask where can we find your music, find your albums? What is the best place for you? Well, the best of the best. The best of the best. We want all the money going to the artist. None of this iTunes 5 cents and no. We need all the money going to you. Yeah. Yes. Well, what I can say is for the audience, the easier places to find my music are Spotify and YouTube. But we all know that Spotify and YouTube will not give the musicians the money. So you can collaborate with us through our PayPals and bank accounts, and feel free to share with us and to collaborate with us in between what you want and what you can, always. And also I have a Bandcamp account with Andres Marino, with the duet that I have. We have 2 albums there, and you can buy them also. And this year I'm going to release, I'm so happy because if everything goes right, I'm going to release my first solo album and this concert was part of this journey also, because I mostly record everything in Ushuaia, which was an amazing experience for me, with Juan Ignacio Sueiro, and also with another the producer of this album that is Daniel Schnock, that is an amazing musician and producer from Buenos Aires. And we've been working on this album, so there are going to be a few songs that you just heard in this video, in this concert, that are like releases. So I'm very happy. And yes, I welcome you you can contact me via Instagram, Facebook, YouTube. I'm available there, and you can support this
future album with collaborations, and also collaborate with this concert through the links. You are not going to only collaborate with me, but with Patricia and Ingrid and Luz. We are Mujeres Iberoamérica en el Jazz, and we generated this colectivo for us, not only for us, but for many other women from Iberoamérica that are going to join us, and to have the possibility to play, and I got lost. I love it. Just get lost in it. Importante, súper importante para todos los que están escuchando. Pueden encontrar la música de Lucía en Spotify, la pueden encontrar en iTunes. Pero si quieren realmente ayudar a Lucía, por favor, entren a la página de Lucía que tiene en Bandcamp. Van a dejar el link abajo, que es andresmarino y luciaboffo.bandcamp.com, que, es mucho más, es mejor si que van directo a eso, porque el 100% en realidad de todo lo que ganan en realidad va directamente al artista. Así que también Lucía nos dice que este año va a sacar su primer álbum solo. Felicitaciones. Y hay canciones de este concierto que van en el álbum solo, ¿cierto? Así que tenemos una primicia en este concierto, así que vieron que son importantes. Y no se olviden también, muy importante, colaborar con Mujeres de Iberoamérica en el jazz. Súper importante también, pueden entrar a la página y colaborar. Así que eso, también pueden contactar y pueden ver todo lo de Lucía en Instagram. Tienes un canal de YouTube, ¿cierto? Y Facebook. Hola. Yo quiero decir algo. You're here. Thank you, Pancho. Gracias, Pancho, para todos. Lucía, gracias for sharing your music today. And I'm so excited. Everyone's looking forward to your albums. Thank you. I also, before ending, I would like to thank a few people that work in this project that I feel for me is very important. That are people from Ushuaia who collaborated with all their heart and their hard work. Alberei Pilato in direction and production. Karina Gavalda in production. Marco Silvestrini recordings and mixing the audio. Juan Ignacio Suero, who played the piano. Thank you very much. Televisión Pública Fueguina, the Fueguinian TV of music, of TV, public TV, that they went with the cameras. They are amazing people. Cultura de Tierra de Ushuaia, Cultura de Ushuaia, Cultura Municipal de Ushuaia, who made the catering. Ariane Mack, who borrowed us the place. This house is amazing spot, and a lot of people that helped in this project. This was a very... And everyone you forgot. We love them too. Thank you. Beautiful, Lucia. Thank you so much. And Patricia, tell us what's happening next Saturday. Yo quiero agradecer también por haberte sumado, Lucía, a la convocatoria que, yo fundé el colectivo y llamé a cada una de las chicas que quería organizar un par de streamings y me siento contenta de que hayan aceptado sumarse a esta movida junto a Ingrid Feniger, gran saxofonista de Argentina, y otra gran clarinetista chilena como es Luz Cuadros. Gracias, Lu, por coparte y hacer esta movida, la verdad que es muy lindo. Y sí, de ahora para adelante va a haber una convocatoria donde se van a sumar más chicas de otros países de Latinoamérica, estoy muy contenta, así que vamos a ir para adelante con esto. Yo voy a aprovechar porque también me tengo que despedir, me tengo que ir a tocar ahora, entonces quería pasar la convocatoria para el sábado que viene, que es mi concierto con un gran pianista como es Alfredo Monetti de Uruguay y con un gran baterista como es Mateo Otonelo también de Uruguay. Así que no se lo pierdan el sábado que viene a las 8 de acá de Uruguay, de Argentina, Chile y las respectivas zonas horarias de todo el mundo. Vamos a estar haciendo la promoción toda la semana y no se olviden que hay unos links ahora también para colaborar con este proyecto, con este concierto y que va a estar sumándonos a todas. Gracias, thank you very much, Emmy, for being involved in everything and for working so hard as me too to make it happen. This possible, I'm pretty happy
stream from this beautiful city called Colonia. The whole shot. Thank you Oh. for everything also. Thank you. Oh. my God. Thank you, Pancho. Thank you. So beautiful. Gracias. Yes. Alina. Thank you all so much for watching today. We're so grateful. Much love from DC, from Chile, from Uruguay, and from Berlin. And we can't wait to see you. Washington Women in Jazz will be back Monday night at 7 p.m. DC time. And then next Saturday we'll be with the fantastic Patricia López and her killing band. And I cannot wait. So that'll be next Saturday. So tune in. WashingtonWomenInJazz.com/events for everything. Thank you all so much. Thank you, Linan, our wonderful stage manager, for making everything flow so beautifully and look so pretty. And you made me look even more fabulous. Not that it's hard. Wash your hands. Wash your hands, y'all. Wash your hands. Yes. Thank you so much. Bye. See you next time. Chao a todos. Ciao.